Hello guys, welcome to the Siri Nature's Valley Resort. సో ఈ రిసార్ట్ ఇబ్రాహీంపట్నంలో ఉన్న ఆగపల్లిలో ఉంది. ఇది హైదరాబాద్కి జస్ట్ 35 కిలోమీటర్స్ మాత్రమే. ఈ రోజు మన సిరి నేచర్స్ వ్యాలీ రిసార్ట్స్కి నియర్లీ 200 పీపుల్ స్కూల్ చిల్డ్రన్ వచ్చారు అనమాట, రైట్? సో ఇప్పుడు ఈ స్కూల్ చిల్డ్రన్ మన సిరి నేచర్స్ వ్యాలీ రిసార్ట్స్లో ఏమేమి ఎమ్యూనిటీస్ యూజ్ చేసారు అండ్ ఎట్లా ఎంజాయ్ చేసారు అనేది నేను ఈ వీడియోలో చూపెడదాం అనుకుంటున్నాను అనమాట, రైట్? సో ఇప్పుడు మనం అస్సలు టైం వేస్ట్ చేయకుండా డైరెక్ట్ వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం అనమాట. కానీ వీడియోలోకి వెళ్ళిపోయే కన్నా ముందు మీరు నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే కమాన్ సిరి నేచర్స్ వ్యాలీ రిసార్ట్స్ అనే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ నోటిఫికేషన్ బెల్ని కూడా ఆన్ చేసుకొని పెట్టుకోండి. ఇప్పటి నుంచి సిరి నేచర్స్ వ్యాలీ రిసార్ట్స్లో ఏమేమి ఫంక్షన్స్ అవుతున్నాయి అండ్ ఏమేమి ఈవెంట్స్ అవుతున్నాయి ఇవన్నీ మనకి యూట్యూబ్ ఛానల్లో వచ్చేసాయి అనమాట ఇన్ డీటెయిల్, రైట్? సో ఇప్పుడు మనం అస్సలు టైం వేస్ట్ చేయకుండా పిల్లలు ఏం చేసిరో చూద్దాం, రైట్? సో ఇప్పుడు మీరు చూసినట్టయితే నా బ్యాక్ సైడ్ మీరు ఇక్కడ పిల్లలకి వెల్కమ్ డ్రింక్స్ ఇస్తున్నాం అనమాట. మనం ఫస్ట్ వెల్కమ్ డ్రింక్స్ ఇచ్చిన తర్వాత డైరెక్ట్ అమ్యూజ్మెంట్ పార్క్లకు మనం ఎంట్రీ చేస్తాం అనమాట, రైట్? సో నా వెనకాల చూసినట్టయితే మీకు స్విమ్మింగ్ పూల్ అండ్ ఆడ వాటర్ స్లైడ్స్ కనిపిస్తూనే ఉన్నాయి, రైట్? సో పిల్లలు ఇక్కడ ఎంజాయ్ చేసిరు అనమాట. కొన్ని మనం గ్లిమ్స్ చూద్దాం అనమాట పిల్లలు ఎట్లెట్లా ఎంజాయ్ చేసిరు అనేది, రైట్? Never thought that I would find someone that I can't resist. This might be as close to heaven as I will ever get. I see perfection and a heart of gold. Always got my attention, beautiful soul. నెక్స్ట్ పిల్లలు వాటర్ గేమ్స్ అయిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ నా వెనకాల చూసినట్టయితే కిడ్స్ ప్లే ఏరియా ఉందన్నమాట. అంటే చిన్నపిల్లలు ఆడుకోవడానికి వెరైటీ ఐటమ్స్ ఉన్నాయన్నమాట. సో వాళ్ళు ఇందులో ఎట్లా ఎంజాయ్ చేసారు అనేది ఇప్పుడు మనం చూద్దాం అనమాట, రైట్? సిరి నేచర్స్ వ్యాలీ రిసార్ట్స్లో మనకి డే అవుటింగ్కి లంచ్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తాం అనమాట, రైట్? సో ఆ లంచ్లో మీల్స్లో మనకి జస్ట్ రైస్ అండ్ దాల్ రెండే లేకుండా ఒక రోటీ ఐటమ్ అండ్ బిర్యానీ అండ్ ఒక నాన్ వెజ్ అండ్ వెజ్ కర్రీస్ ఇవన్నీ అండ్ లాస్ట్కి ఒక డెజర్ట్ ఐటమ్ ఇట్లాంటివన్నీ వెరైటీస్ పెడతాం అనమాట, రైట్? సో ఇప్పుడు టీచర్స్ అండ్ చిల్డ్రన్ ఈ ఫుడ్ని ఎట్లా ఎంజాయ్ చేసారో మనం కొన్ని గ్లిమ్స్ చూద్దాం అనమాట, రైట్? అది మెయిన్ అనమాట, ఎందుకంటే అది కొంచెం పాష్. సబ్జెక్ట్ ఎగ్జామ్ లంచ్ అయిపోయిన తర్వాత పిల్లలందరూ మ్యాజిక్ షోని ఎంజాయ్ చేసారు అనమాట, రైట్? సో మనం ఈ కొన్ని గ్లిమ్స్ మ్యాజిక్ షో గ్లిమ్స్ కూడా మనం ఒకసారి చూసేద్దాం అనమాట. ఆ తర్వాత పిల్లలు ట్రెక్కింగ్కి వెళ్ళిర్రు అండ్ ఆ తర్వాత పిల్లలు స్పోర్ట్స్ ఆడిర్రు లైక్ బాక్స్ క్రికెట్ అండ్ ఫుట్బాల్, అవన్నీ గ్లిమ్స్ కూడా మనం చూసేద్దాం అనమాట ఇప్పుడు, రైట్? बॉक्स में जाएगा और मैडम सर से ले लो, रिटर्न कर देंगे. आज मैडम यहीं से मैजिक फिनिश हुआ, कैसा लगा? we
చూసిరుగా గాయస్ పిల్లలు ఎట్లా ఎంజాయ్ చేసిరు అనేది. సో మెయిన్గా నేనేమనుకుంటున్నానంటే వారు వాటర్ స్లైడ్స్ అండ్ రెయిన్ డ్యాన్స్ అండ్ ట్రెక్కింగ్ అండ్ మ్యాజిక్ షో ఇట్లాంటివి చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేసిరు అనమాట, రైట్. సో మీరు కూడా మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీస్ని తీసుకొని ఒక్కసారి సిరి నేచర్స్ వ్యాలీ రిసార్ట్స్ని విజిట్ చేయొచ్చు అనమాట. సో చాలా తక్కువ ప్రైస్కి మనం ఎన్నో ఎమ్యూనిటీస్ ఇస్తున్నాం అనమాట, రైట్. సో సిరి నేచర్స్ వ్యాలీ రిసార్ట్స్, ఇబ్రహీంపట్నం, ఆగపల్లి. సో డోంట్ ఫర్గట్ టు సబ్స్క్రైబ్ అండ్ ఇట్లాంటి వ్లాగ్స్ వస్తూనే ఉంటాయి అనమాట. అండ్ పీపుల్ మా రిసార్ట్స్కి వచ్చి ఎట్లా ఎంజాయ్ చేస్తారు అనేది ఫస్ట్ చూడండి, ఆ తర్వాత ఒక్కసారి విజిట్ చేయండి. సో మీకే అర్థమవుతుంది అనమాట, రైట్. సో సీ యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో గాయస్. అంటిల్ దెన్ బాయ్, టేక్ కేర్, సీ యూ.